PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜਨਗੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਮਸ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੋਬ ਰੀਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਰਕ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ? ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੂਨੀਕ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ PC24 RETV ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ, ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 20 30 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ,
ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਵਿਪਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਡਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ। ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, 2 ਕਦਮ ਘੱਟ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2, 2023 ਨੂੰ PC24 RETV ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ਼ਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਸਾਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਛੂ ਲਈਏ। We will wait for that, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ things keep taking their own shape। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਔਨ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ। ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, YouTube ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ PC24 RETV ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 80 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40 ਕੇ 50 ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਲਸਨ ਮੈਂਡੇਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ। ਐਂਟਾਈ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਨਾ ਛਿੜ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। 10 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 14 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸੀਗਾ 18 ਜੁਲਾਈ 1918 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਅਫਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਬਰੇਵ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੀ ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲ ਅਫਰੇਡ ਬਟ ਹੀ ਹੂ ਕੰਕਰਸ ਦੈਟ ਫੀਅਰ। ਡਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ
ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੜਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਾਇਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਸਕਿੰਟ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਂਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ, ਬਟ ਡਿਡ ਪੀਪਲ ਐਵਰ ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਵ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਫਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਕੁਰਸੀ ਕਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best.
They have all kind of Indian, Pakistani, and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Manisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 RTV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਸੋੜਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਪਾਲ ਸੋੜਾ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਈ ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈਡੀਆ ਵਾਈ ਥਿੰਗਸ ਸਡਨਲੀ ਚੇਂਜ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, how is everything going on, brother? Yes, everything's fine. The snow has settled down. We're not facing any upcoming storms, so that's good. Very as good. you know, it's the responsibility of owners of property that have to make sure they provide access, whether it's a business or your home. So, you know, you have to be on top of it. And a lot of people I know, they struggle with that. So, you know, you got to be up early or have contracts in place to make sure that absolutely this is done. a different time for them, right? Totally understanding. Yeah. You know, how is the market going on? I have so many questions, not from my side but from many people who keep asking us those questions, and I do not find a proper answer. When they ask me, should we move over to BC? BC is not cheap as far as I understand, but you are the boss there. And what are affordable homes? I don't see any in Greater Toronto area. Government is trying to do something that will create affordable homes. Will they be able to do that? No idea. Will those affordable homes that we see today, which are about to be built in future, will they still stay affordable at that time? Right. With more than 1.5 million people expected to come to Canada and more than half of them making Ontario and BC as their preferred choice of living places, where would we end up? It is such a confusing topic to understand. Right. Okay. So today's price, if you're buying brand new, you'll be paying what today's realistic market value price is at the end of the day. Whatever the developers choose, you won't be paying the inflated price in year 2. Okay. Yeah. So as we know, on a very modest increase year over year, it's between 5 and 7%. It's not 25 to 35% like it has been for the last 2 years. It's a modest 5 to 7% increase. So if people are buying brand new now, they might see better realized value
when they've used that residence for Okay. that particular purpose. Okay, Okay. so if we look back into the Wayback Machine, Mhm. historic trends, it it is now telling us that our price point in, let's say, for example, Abbotsford, November 2022, uh, let's just say 11 lakhs, Mhm. 1.1 million is the actual value in Abbotsford. Now, 1.15 million? 1.124 million. 1.124 million. Okay. Let's Yeah, say the $1.3 million, more or less. 1.2. Okay, 1.2. That's fine. So the last time the price was in that range Mhm. was September 2021. Okay. Okay. So, however, Mhm. at some point, the trajectory will start to rebound and certainly see a positive impact on your property values. All Now, right. we're as consumers, we're not the only ones benefiting from the real estate market. Mhm. The government also utilizes it as a tax, cash cow, Yes. because each property, when it is transferred, you're paying a property transfer tax Yes. unless there's exemptions. Exemptions are 500,000 and below. Mhm. Okay. So when we're moving forward, the government doesn't want to see such a massive cash cow business Mhm. failing. So Absolutely. the small, the small hurdle of um, lesser deals at the present time is going to be overcome. I mean, at the end of the day, your property taxes are also related to what the value is given uh, on, say, for example, BC assessment. Mhm. So at the end of the day, there's you know multiple reasons why even the government will will help maintain and stabilize the real estate market. So, in answer to your question, what is affordable? If somebody's looking to come into a single family home scenario, Mhm. they should have a good budget of about $1.3 million if they want to live in Abbotsford. So that's the benchmark Okay. price. Is that a median Yeah, or just a benchmark price? that's the benchmark price. Yeah. Okay. So what I think is with the benchmark price, it it takes into account all kinds of housing in it. Semis, towns, condos, uh, freehold towns, freehold condos, or detached condos, blah blah blah. Do you think that will be a representative number for them? Because maybe they want. Let me ask you this question, and you can give a reply later on if you want. Which type or which category of housing today is extremely affordable? Condos, like two bedrooms, one bedroom, or because families can shrink if they have to, if they have their own shelter. Renting has become extremely expensive. But at least if they have a shelter today of their own, in 5 years' time, they can still get out with some cash. But if they keep paying rent, they will not get anything in their hand. It will rather empty their bank. So what do you think, Right. in your opinion, would be the kind of housing that is more affordable? I know details won't be affordable, 100%. Detached is not really that affordable. I mean, we're seeing a lot Yeah, of people who have moved from the East Coast yeah. into detached because they have the ability to absorb that kind of price point. So I think it's going to be townhomes and larger apartments. The Townhomes rules and and larger regulations, apartment that will be more affordable.
Yeah. So the So rules and regulations, as you know, have also changed, right? So there's no yes. more age restrictions, okay? And then there's no more limit on rental restrictions. Mm-hmm. So even the investor can go ahead and acquire 2 or 3 properties in a condominium project. Um, Now, if they acquire more than 5, then they Mm-hmm. have to declare themselves as a developer. Okay. So they'll have to have a developer disclosure statement, but that's a different topic. Now, going into going into essential shelter scenario, Mm-hmm. people have to tighten their belts by basically saying, all right, well, how much space do we really need? Okay, we don't need that much space at the present time. The kids are still within, their infancy, so Mm-hmm. they can ride it out for 5 years or 10 years, however long it takes. They want to be near schools which are appropriate to the learning that they want their children to have. So, Yes. whether it's French immersion schools or whether it's, you know, different styles of teaching, at the end of the day, how people gauge their decision is based on logistics to the school. Yeah. They want to have their children or the nannies be able to walk to the school and then bring their children home Yeah. or take the So bus, so here whatever are it is. some questions coming in from our chat box. I have a friend and a great inspirational person. His name is Rajiv Verma. He's a mortgage broker and he owns his own company. So his input is when I said, when we'll get out of this dark hole in our economy, and he says, the dark hole is unpredictable in 2023 as many new things are happening in the world right now. And let us see what's going to be unfolded. No doubt the 2023 is going to be tough year from financing point of view. I totally agree. And then he asks you a question. Are you ready for it? Yes. Okay. So he wants you to tell, do you think the value will come down approximately 15% in the first quarter of 2023 in British Columbia? There may be a downtrend. However, I mean, I can't pinpoint a number, But what but would be your definitely, best guess? I'd say at least 5%. But there'll be a rebound. Okay, Yeah. the Christmas shopping and the extravagant holidays which people are taking at the present time Mm-hmm. hasn't correlated into the inflation rate that they're looking at declining. Mm-hmm. So the direct result of the increases Mm-hmm. will realistically be known by end of January, mid February. So first quarter, I think there might be lesser of a decline and a slight increase will come back moving on to the middle of the year. So Mm-hmm. it's really hard to pinpoint numbers. We don't know exactly what's going to happen. I mean, at the end of the Many day, analyses here are indicating the house values will come down by 10 to 15% in Ontario at least. And BC is also an overheated market. So they are also predicting things will go down that route. What you see as a ground reality, I think this is what he wants to understand. So hmm, he can, recommend his clients when they ask him where to go. What's the best place to go? right, Should they wait? Because there are investors who are willing to invest anywhere in the world, right? So this okay, is, I think, what right. his point of view is. And if he's still watching, I would ask him to clarify, or he can call us at these two numbers, which I always share on studio. It is 650, 647-956-1020, Anytime we are ready to accept calls here, and
share your feedback right upstage. But at the same time, I am happy to tell you that I have a good patron. His name is Mr. Akbar Waris. He sends us always encouraging messages, and he runs a business that is a safety business. And this is what he sends us. Keep up the good work. We are happy, and thank you very much for your encouragement, Mr. Waris. Really appreciate when you send your good comments. Thank you very much. Alrighty, so I have one more thing for. It's good that we are getting some interaction from our great leaders here, which would be, make us understand a lot more things. This question also comes from Mr. Rajiv Verma. I'm going to put it up for you so you can check it out. Looks like he has real interest in BC. He says, does he know how many pre-construction closings are coming in first quarter of 2023 in BC? These closings will be tough to close due to tough financing, qualifying guidelines. This effect will lead to lower values. So this is what he is trying to understand. And who is the best person to respond? Mr. Amrit Sura. So do I know the number of pre-constructions closing coming up in the first quarter of Things in the 2023? news, local news that maybe your newspapers know it. If you don't know it, we can come back with it later on. So exact numbers I do not know, but I do realize that a lot of people bought in the peak, and they will be impacted in a massive way because you can see it on the listings where current market value of properties which are being put up for assignment, they are they are being promoted at lesser value than some people bought them at the peak in January, for example. Mm-hmm. So and you can see right on the MLS how many new construction assignment deals there are, and that kind of number is going to impact for sure. Awesome. I would suggest you can go to our feed on LinkedIn, Amrit. Anytime you get free time, you find some data. Rajiv Verma's comments are all there on LinkedIn. You can just respond to those comments after the program. So I know sometimes we don't have the data in our hands right now. That's perfectly understandable. And we can expand more in our conversation up there on LinkedIn. All his comments are coming from LinkedIn. His name is Rajiv Verma. When you search him on LinkedIn, you will find many faces, but he is the smartest person there. The most handsome person, just find him there, Rajiv Verma. And I don't know why, but you look very handsome too today. What's going on with your camera? You looks like you changed your camera. No, I think you have zoomed in. I can't do nothing. It's all your camera at your end. But I see no black borders this time. It is all perfectly aligned. It's last time there was black borders on both sides, but I don't see them anymore. Yeah. So it definitely did something. Yeah. I guess you are going to get many requests from girls all over the world to be their friend. Get ready for it. Yes. Yeah. That's another thing we need, right? Yeah. That's what Rajiv always gets. And he avoids being a married person because he doesn't want to get into trouble. Yeah. Rajiv was a great encouragement today. And I thank him for making my day, actually. He came up this morning and called me up, and he's always involved in our show. And he was very happy that we're doing a great job. Thank you very much, Rajiv, for all those amazingly nice words. I really appreciate that you took time to give me a call and expand on how we are doing, which is unmatchable. I'm heartily actually indebted to you for that.
So Amrit, we are celebrating our first anniversary on 2nd January. How cool is Oh, that? wow. That is fantastic. One It's complete year of broadcasting on our show, and I will share all my journey from where we started, duration and commitment for at least 1 hour streaming every day, and then trying to educate people as best as I can, whatever I know, without soliciting their business. This was always the goal, and Rajiv has similar goal. He is there to enlighten people about what's going on without soliciting their business. People automatically are drawn to knowledge. Isn't that so true? The mortgage absolutely. rates as per Mopolo app, which I ask people to download all the time. It is very easy app. You can have all the information on your hand. You are looking at my computer screen. It gives you free monthly credit score without affecting your reporting. Free property evaluation. I have not touched it yet. You can try it out. Personal inventory tracker, credit applications, live rates, and much more. This is a Mortgage Alliance app, and you can always download it. It will give you the live rates all the time. And the funny thing is, no, it's good thing is, it is available over all the platforms. Do you see anyone with BlackBerry phone around you, Amrit? You'll see, maybe 1 out of 100 people with a BlackBerry because they love it. They love it. Otherwise, And no. I'm amazed to hear that the servers are still running. But Mofolo app is available for BlackBerry platforms too. If you click on download link, see the jet speed. It's like high-speed elevator, brings it down to ground floor. And you can download Wow. it for Android, iOS, and BlackBerry download. We respect every platform. So you can download it, and then the beauty of this is it gives you all the great things about it. So like these live rates, so you are always in the loop. So the rates going Mhm. are 1 year 5.69, 1 year open was 6.34 hour. I think it will change at some time in future. So our variable rate is 5.55 for 5 year mortgage. Prime rate is 645, and the qualification criteria is 525. Good luck with that. It is 525 or 200 basis points top of the contract rate that people will get. So another thing that you can get with this is your calculators that will tell you how much you can afford, and how many would be, like how much would be the payment. Sorry, English is my second language and I frequently make grammar errors. So please look beyond that. Me, no English. I'm still better than them. But tracker and credit application, you can do all from here on the screen. Purchase, consolidation, investment, renovation, switching. Every application can be done right here. So what else I can do? बच्चे की जान लेगा क्या? And then you have those trackers. I haven't even checked my credit score. Let me see what it gives me. Last time it was 781. Is it 781 still? It should Mm. be more than that. Yeah, this is where I am. So this helps you check your credit score once a month, and it won't hurt you. And this is inventory tracker. You can take a picture of the item. You can even add the receipt. So if something goes wrong with your property, it catches fire, it gets flooded, your valuables are lost, or there was burglary or theft or dacoity at your place, these pictures will assist your insurer to pay you the claim. Just saying that I had
$50,000 worth of jewelry is not going to cut it. You really have to prove it, right? So if you will prove it, they will give it to you. Otherwise, good luck with that. So we'll take a slight break. We'll come back, Amrit. So stay with us for a few more minutes. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com.
We are here to be partners in your business success. 647 333 2273. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗॉड। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ, 3000 ਰੁਪਏ, 5000 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗॉड SHSG.co.in ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $2000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। 2 ਆਸ਼ਰਮ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ, ਸੱਟਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾਰਿਸ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9814419214, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗॉड ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। 2 ਆਸ਼ਰਮ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ, ਸੱਟਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾਰਿਸ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9814419214, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗॉड ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 647 956 1020 647 800
15-18। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। Thank you so much. That's a great thing they're doing out there in India, providing so much care and support for the people. ਜੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਕਲਰ, ਕ੍ਰੀਡ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗਰਮ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ। So again, I'd say, we're going to be flooded over the next little while with the negativity of the media stating that, affordability is in a crisis situation. Now, we don't want to get into that fear mentality. In reality, you take your, whoever's in a transitional stage, take your time, take the time as an opportunity to make sure that all your due diligence process is done. Make sure you, save as much as you can, tighten your belts, and then just be ready that there will be a rebound, later on this year. So be encouraged that things will move forward in a positive direction for 2023. So, we're blessed with an opportunity each and every day to survive and thrive. I don't think anybody should overlook that. Absolutely not. It's always great to have a positive mindset, just like you. But everybody cannot think that way, unfortunately. When people are suffering from day-to-day issues, affording even dairy items or butter or even lettuce, eggs, they used to be $5 some cents at Costco. Now they are close to $8 plus some change. And it is so astonishing that many people have to go for that kind of expensive stuff. Before I... go ahead. Sorry. So again, now as individuals are facing this crisis and an impact and a dent in their buying power. At some point, the government is going to start feeling the pinch, because the taxation on goods and services are not going to be coming, because people are going to stop spending, right? They are already losing tons of money. Government is losing all these things, but they have to go through this route. There's no way. If I put those people who were in charge, who are suffering today, and they are complaining against government, to take control of the government, okay, set the things right, they will be doing exactly the same thing the government is doing today. Because when you are there, things are different. And of course, there are some political decisions too.
that these politicians, they totally disregard economists' advices. They hire economic advisors, but they never listen to them. They just want to have their own take. But if they really start listening to them, people wouldn't be rolling in these kind of dark waters. They would be way better. But these politicians, in order to earn their votes and forward their own political agenda, they do all kind of these silly decisions that land us here. And I fail to understand, when economy was about to suffer, like when the inflation just started going up, I don't think the economic advisors did not tell the government this is what is going to happen. Can you take some measures? And they now push it aside. We can't make it difficult for people. And then they kept doing it. So bureaucrats can never, go against the wishes of those in power, those we chose to be in power. And now things are at this point, and government threw everything on them. You fix it now. We have made enough mess. It is for you to fix that up. This is my 2 cents. I may be wrong, but this is how many people around think the same way. But anyways ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80,000 ਦੇ ਦਿਓ, 90,000 ਦੇ ਦਿਓ, 50,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਚੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, then you ask for your share of the equity and the person say no, that was a gift. Similar case has happened somewhere in British Columbia, a place called Port Alberni, I guess. It is in your hood. So where the judge ruled out on the island. The judge ruled out that kind of amount someone gave to the person whom he loved cannot be treated as a gift. It is such a huge money to be given as a gift. किधे कोल पैसे हैगे? So the guy won the case for 20% share in equity. We will talk more about this case tomorrow in our broadcast, which will be from 8 a.m. to 9 a.m. So I announced that we soon would be having a senior advocate from India who will address the issues NRIs face with their properties, with their finances, with so many things that they are unaware of. So this senior advocate, I will hold his name for a while. We'll disclose it on January the 5th, 8 a.m. to 9 a.m. And as per India Standard Time, it will be around, I guess, 6:30 p.m. their time, 6:30 to 7:30 Indian time. You can listen to his advice on matters that NRI have to face when they are in India, because Indian people think they are here for a short while and we can take advantage, we can grab their lands, we can grab their money, we can threaten to put them into some false cases or implicate them into wrongful confinement. So he's going to talk about all these issues and how these things can be handled over time. So stay tuned with more upgrades from our TV show. And we do plan to launch our TV show on internet, IPTV. If you have expertise, I would ask you to please contact me at 647-333-2273. And we may like to hire your services to do that. Thank you very much. But before we leave, all team of PC24, RETV, myself personally, send our deepest condolences if you lost a family member today. May he or she, the soul, rest in peace, and you get strength from Almighty to get over this shock. So stay tuned with more things coming, and yes, do not forget to join our mega event on January 2nd, which is our first anniversary. Yay! How cool is that? That is amazing. I'm so excited to be into our second year starting January 2nd. Cool, isn't that? I love that we were able to run this show for 365 days.
I can't believe I need to pinch myself. Really? Done 1 year? It's the 1 year. And we have evolved over time. If you want to set up your own studio and need my advice, I am here to tell you. And you can run it. I can run your show. I can help you create your own studio anytime. Give me a shout. 647-333-2273. To connect with Amrit, his number is here, 778-999-1531 for all matters real estate in British Columbia, BC. Beautiful, green, shiny. Alrighty. Goodbye, Mr. Sura. You can still stay with us. We can have a regular chit chat. Thank you very much, guys. Sure. Turning off the broadcast now.